Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my room. Natin, pinapakulan natin ang ating beef. Ito na ating result ng ating braised beef. Ang bango niya because of the star anise and of course, yung mga spices or yung seasoning. Hi sa inyong lahat! Kumusta po kayo? Good morning, good afternoon, and good evening all over the world. Yes, all over the world kasi of course may nanonood din sa akin sa Europe. Andun yung tita ko, mama ko. And then meron din sa US, ang tita ko, okay? Meron din sa Spain. sa Australia. Yes. Pinsan ko, Spain, di ba? Hindi naman po siya nagmamayabang. Pero, of course, kahit pa paano, di ba, may nanonood sa atin all over the world, okay? So, kumusta po kayong lahat? Welcome back sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. So, for today, guys, magluluto na naman tayo ng another beef recipe. And request po ito ni Vince. And, you know, this is my first time to cook this recipe. And ito yung braised beef brisket. So, tingnan natin guys kung ang result ng ating lulutuin ay pop or flop. Okay? So, favorite ko din itong braised beef and lagi namin in-order to pagkakain kami sa Chinese restaurant. Okay, so let's start how to prepare, how to cook this yummy, delicious beef brisket or braised beef. Okay? So, ang ating ingredients or buong sangkap ay makikita on the description box below. Okay? So, I prepare the braised beef earlier and you can see my first steps on this video. What's this? Okay guys, so magluluto tayo ngayon ng braised beef, and braised beef is one of my favorite na in-order pag kumakain kami sa Chinese restaurant. So ngayon, meron akong half kilo na braised beef. Ayan. So kung titignan nyo guys, may mga taba-taba siya. Oh. Yan. Oh, ha. So maganda yung nabili kong braised beef. Ayan. Okay, so ang gagawin natin guys, i-slice natin to itong beef half, and then saka natin muna pakuluan ng ano lang, mga 10 to 15 minutes, and then after that saka natin i-slice and then igigisa natin. Okay, so hatiin lang natin into half. Okay guys, ito nahati ko na, so pakuluan natin. Ayan. So lagay natin sa ating pan and let it boil for 10 to 15 minutes. Okay guys, so ito na yung ating pinakuluang braised beef. Okay, so slice natin. Nasobrahan nata sa pagpapakulo Ay hindi, okay lang pala. Tingnan nyo, kung titingnan nyo, andun pa yung medyo dugo-dugo. Yan okay. Ganyan. Gusto kong ma-achieve yung ganito. Yung parang hindi siya totally boiled. Yan. Slice lang natin and then saka natin siya igisa. Okay guys, so igigisa na natin ang ating beef. So I will use butter. Yan, lagyan natin butter. Okay, once na melted ng ating butter, let's put our garlic. And then our onion. So malalaki hiwa ko sa ating onion. Then let's put our spring onion. And then next, let's put our beef. And star anise.
lagyan natin siya ng water, guys. So, pakuluan lang natin ang ating beef until maging tender. And then, our next step is to put our other ingredients. Okay? Okay, guys. So, after more than an hour na binuboil natin o pinapakuluan natin ang ating beef, ito na ang ating result ng ating braised beef. Ayan. Ang bango niya because of the star anise and, of course, yung mga spices or yung seasoning na nilagay natin. Okay? So, while boiling, i-prepare ko lang yung mixture ko, yung pinaka-sauce natin. So, lutuin lang natin for a few minutes while preparing the mixture. So, sa ating small bowl, okay guys, maglagay tayo ng soy sauce. So, yung braised beef natin, guys, is Pinoy style. Hindi siya Chinese style because may mga ingredients na wala ako for Chinese style. So, let's go for the Pinoy style and my version, okay? So, I'm not a chef. Wala na akong sukat-sukat. So, tansya lang, guys. Pero, mas maganda yung kulang kaysa sobra. Okay? So, konting toyo. And then, of course, meron tayong oyster sauce. Yan. Napakasarap ng oyster sauce. So, masarap ang ating lutuin. Okay? And then, meron din akong lalagay na Cayenne pepper. Lagyan din natin konti. And then guys, wala kaming cooking, wine. So, meron akong nakitang wine sa ref. So, i-try natin to guys. Why not experiment your own dish, okay? So, try natin. Bango ng wine. Okay, lagyan natin ng konti. Ayan. Okay, so let's mix our sauce. Kulang pa pala ako, cornstarch. So, may added, kunin ako mamaya na ingredient, the cornstarch. Wala dito sa atin ngayon. Okay? So, let's put our sauce mixture sa ating braised beef. Okay? Guys. Pakuluin lang natin ulit for a few minutes. Kung kulang pa ng sabaw or sauce, dagdagan nyo lang guys. Pero sa braised beef, mas maganda yung malapot ang sauce. Okay? So, pakuluan natin for a few minutes. Okay guys, while boiling ang ating braised beef, maglalagay tayo guys ng labanos or radish. And then, hiwain din natin ang ating onion leeks. Okay guys, and then, maglalagay din tayo ng cornstarch. Pampalapot sa ating sauce. Okay guys, so ilagay na natin ang ating labanos or radish. Dapat at ang radish natin or labanos, sipsipin niya ang ang sauce ng ating braised beef. Yan. Then, ilagay na rin natin ang ating cornstarch. So, let it simmer for a few minutes. Okay guys, let's check our dish. Ayan, tignan nyo guys. So, medyo okay na to. Yan, oh. Okay.
So, lagyan natin ng sugar para may sweetness, added sweetness ang ating braised beef. Yan. So, yan. Brown sugar. And maganda rin na lagyan ng sugar para if in case na medyo maalat, pwede natin lagyan ng sweetness. Ayan guys. So, kung titignan nyo, yung radish or yung labanos, naging kulay, ano na rin siya, medyo brown. So, ibig sabihin, luto na to. Okay? Ayan. Okay guys, so let's transfer our dish sa ating lagayan and it's tasting time. Okay, last ingredient, lalagay natin ang ating onion leeks. Serve as garnish. Okay guys, transfer na natin ang ating braised beef brisket sa ating plate. Serving nito sa restaurant, siguro aabot na ng 300 pesos to 400 pesos. Ang taba ng beef, oh, sarap. Okay guys, it's tasting time! Nagpapawisan ako. I'm excited to taste. Okay? So, meron din akong rice, guys, kasi gusto kong tikman ang ating dish, ang ating braised beef with rice. Rice bowl. Ito. Para akong nasa restaurant. Tingnan nyo guys yung taba ng beef. Para tayong nasa restaurant. Malambot na malambot. Tingnan nyo. Chunky. Chunky. Guys, napakasarap. Okay, pinagpapawisan ako guys. Sarap. And then, let's taste naman yung sauce niya. Kung ano nga ba yung taste ng sauce na pinagsama natin ang mga ingredients with, of course, wine. Andun na rin yung parang kalasa ng Chinese style. Dahil sa wine na nilagay natin, and then may star anise. Then, of course, yung onion leeks na during saute, naglagay na tayo. Sarap. And then, last one, guys, of course, tikman natin ang ating radish na nilagay. So, kung kumusta naman ang pagkaluto ng ating radish. Ayan. Of course, radish pa rin naman siya. Pero andun yung medyo crunchiness niya guys, and yung lasa ng ating sauce ng beef brisket sumiksik dun sa radish kasi pinakuluan din natin siyang matagal sa ating sauce for few minutes. Kasi minsan, di ba, pag gulay, mga few minutes lang. Pero ito, talagang pinakuluan natin ang ating radish sa ating beef brisket. Okay? Recommended to na i-try nyo guys. Yun nga yung sabi ko, kahit first time natin ginawa, pero kasing lasa na rin ng restaurant style na braised beef.
Okay? Try nyo guys. And, don't worry, huwag kayong matakot mag-experiment kasi baka mas masarap ang lasa ng mga dinagdag nyo pang ingredients o sangkap sa inyong recipe. Okay? And always remember to cook with love. Okay guys? So again, try nyo sana itong dish na to. Okay? And maraming salamat sa lahat po ng mga nag-subscribe at patuloy na sumusuporta sa channel ko. And see you again on my next vlog. Keep on watching guys. Bye for now. Bye! Bye! I love you all. Bye!